o maysa kadagiti naman niya kakapintas nga proyekto iti departamento mi gagayem ken kabsat daytoy iti makunkuna nga rice paddy art nga ibingay nga rod kada tayo ni Dr. Sarina Marinet Balbin Urhodos. Okay, so sakbay nga ibingay ko kanyayo daytoy nga kabarbaro nga project mi. Kablaawang kayo apo ti naragsak or Happy Cordillera Day. That would be on Thursday. Okay, so since kinunatay ni Sir Jude nga may ti project mi ket isa daytoy Asis Rice Paddy Art. Amoy apo at daytoy nga rice paddy art at dan na-establish mi idi that was the year 2019. Rice paddy art dito'y Asis, apo. So, adote may nangguybuya. Since last year, awan, iti na-establish nga rice paddy art. Kasi, dito'y nangyari nga pandemic. And now, this year, 2021, agbak kami nga mangi-establish iti rice paddy art. Dahiti nga rice paddy art, apo mabuya yun to, makita yun to, maimatangan yun to dito'y mismo nga sangwanan ti administration building dito'y Asis. So nga waya yun to nga o may kitaan, nga sakbay nga maaramid, may establish, si raragsak kami nga mangipakaamuno anya daytoy nga rice paddy art for this year 2021. So there is really art in agriculture nga ang sarin. So art nga kung kuna tayo saan laang nga dagiti kan kanta, salsala, saan nga drawing, of course, even in agricultural sector at damo lang timakun ko ng art gagayem ken kakabsat niya. Okay, so everything we do it in art. Yes, of diba? course. It's always a product of art nga kung kuna gagayem ken kakabsat. But this time, it's not only an art. Behind that art, there is a purpose. Exactly. We have a purpose on establishing this project. This purpose is first, since we are experiencing this kind of pandemic, the COVID-19, it is high time for us to heighten our awareness on food supply and nutrition. Exactly. Kailangan tayo daytoy apo in times of this pandemic. So, the very purpose of establishing this project is to promote and commercialize rice production. O, di ba? Pag i-commercial natin or i-promote natin ang rice production, the more nga iti ala tayong benefits, especially on food supply. Yeah. Okay. That is a very important thing nga talaga niya, ma'am. Yes. Since our department, the Extension and Training Services, our mandate is to share the different technology, not only an ordinary technology, but the most recent technology. Okay, we have our own demonstration farm wherein we would establish this kind of project. Exactly. So, demonstration farm po, tipang tawagan mi, dito panakay-establish nanto, pakay-establishan na, dito yung project. Rice paddy art. Okay. Narigat apo ti mangi-establish. It is not only just mere planting. The preparation of the land, the layout, and the design to be established, apo, we need an expert. Exactly. We needed an expert. Kasi it's not the usual way of planting rice na talaga. Tadarigti surutom nga measurement and of course the image nga buuam gagayem ken kabsat. This is actually or rice paddy art is an art form originating in Japan, for the information of everybody, where people plant rice of various types and colors to create images gagayem ken kakabsat. Okay, so it is rice paddy art is also an aerial
picture created by planting different colors of rice plants. So, expectaran tayo po nga into no agtubudan, no visible ton, makita tayo nga haan not only a green color, as we Exactly. expect nga talaga nga pa iti rice. Rice nga talaga. No different colors no konana at the brown, at the yellow, Exactly. green. So dagigi apot expectaran tayo iti rice paddy. And it's actually a unique modern way of agricultural art gagayem ken kakabsat niya. So since this season is rainy season, high time for High us time. to establish this kind of project. But Uh-huh. anyway, the leader or the expert behind this project is a faculty from the College of Agriculture and Forestry, who is Miss Kayan Balingit. Uh-huh. Si Miss Kayan kasi formerly she worked at the field rice sa Los Baños. Los Baños, Nueva- UP Los Baños. Okay, UP Los Baños. Kaya yun, expert niya yun yung mag-establish ng rice paddy. So no nangangugan tayo idi gagayem ken kabsat. Actually, this is not for the first time niya. This is the second time conduct iti the Department of Extension and Training Services Department niya. Iti kastoy nga proyekto, but this time apo medyo nalawlawa iti area nga pag-establishan iti makunkuna nga rice paddy art gagayem ken kabsat. So this is actually open para kadagiti to kaya na matag selfie niya gagayem ken kabsat. But of course, we really need to follow strict protocols like physical distancing gagayem ken kabsat. Okay, so since nga irugimi tagmula kadaytoy nga pinagtutudo July, expectaran yun to apong nga agboom detoy nga project by the month of September. Ingganan to iti November nga pandaka-harvest na. Exactly. So, anya pa yan, August, September, October. So, dagitangar nga bulan gagayem ken kabsat niya daytoy ket naisang sangayan talaga nga proyekto. And what we admire, what we love about this project is that there is also a participation to dagiti OJT, dagiti agriculture students gagayem ken kabsat. So kinanayon mi bagbaga apo nga dagiti ubing mi iti daytoy nga pagadalan apo, they're not only learning from the four corners of the classroom, saan lang apo nga theories nga talaga iti pakadadalan dan no diket pa talaga nga experience da, and they're learning from the biggest school, which is society gagayem ken kabsat niya, not only within the four corners of the classroom niya. Okay, so excited kayo nga taapo. So nga kayat mimet nga inform nga adda design na. No kasa no ti pan naka-create na daytoy nga design. Apo kastoy. The proposed design for the rice paddy art contains the letters ASIS. ASIST. Yes. And sun and 3 stars symbolizing the patriotism and allegiance to our country towards fighting the pandemic. The pandemic, exactly. Okay, So, the message is very meaningful kagayem ken kabsat na. So, it gives a clear message that this institution participates nya kana dumadagiti initiatives nga bubraan na iti panangsango tayo iti agdama nga pandemya iti COVID-19 kagayem ken kabsat. And it is also important to mention that in the beginning, when they create a rice paddy art, they use 3 different types of rice having 3 different colors. But of course, at present, they use 13 types of rice having 7 different colors gagayem ken kabsat no kitan tayo dagiti other countries nag-create ti kastoy. And it's really nice that na-adapt mo tan nga iti daytoy nga pagadalan dayta makon ko ng rice paddy art apo niya.
So mangi pasimudag nga talaga nga we create a more realistic representation of people, no, and at the same time the expressions kada so amin gagayem ken kabsat by creating this rice body art. Okay, so siguro you're wondering why or you're wondering where we get these materials. Yung mga sinabi ni Sir Jude na colored rice. So, we have our partner institution. Exactly. Yun ang maganda sa pagkikipartner sa establishing partnership with other or institution. So, particularly the PhilRice. PhilRice, gagayem ken kakabsat niya. So, datamo niya ma'am, di pagpintasan ng ado dagiti ka-linkage tayo, ado ti ka-partner tayo. Okay, so sila ang source exactly. ng materials of this rice body. Especially yung iba yung color ng rice. So, of course, as part of this, once that is done, the planting of the seedling or the seedlings begins, and once the rice plants have matured, gagayon ken kabsat, the rice paddy art is completed. Now, what is amazing is that all of this work is done manually by, of course, our farm workers na together with the extension staff gagayon ken kabsat and the students na. So dahito mo ti pagpintasan na if you're working in ASIS nga talagang ado iti maadal mo uray no anyaman iti forte waray no dakati field ti communication, dakati public administration, at dakati accounting, but here in ASIS gagayon ken kabsat talagang first hand experience nga talaga ti ilaban nimot niya. Yes. So speaking of the activities to be done while we implement this project is that we have the labor force. And who are this? Who compose this labor force? We have our own staff, our own farm workers, our own students, and some experts. So these are to be oriented. Masapol nga ma-orient da sakbay da nga iyaramid nga agmula kadag layout adda apo orientation nga maaramid. So, dating orientation ket adda instructions ken adda masurot nga approved utility model. Exactly. So nga haan ako nga asi-asi tagmula, ma-orient pay, ma-train pay dagitoy nga agmula. So manarimaan na po kadagitoy nga Tiyempo nga makulkuliglig nya so nga makit-kita yo apo nga sang wanan ti admin addalata dagitay agtrabaho dijay gaputa kayat mi nga napintas to daytoy umayo buyaen nga rice paddy art. Aside from rice production gagayem ken kabsa niya, siguro this is one way paimatan nga mangpalagan kadagiti kariri na ti tattao, because no makakita tayo ti nakagrigring nga talaga ma-relax mo ti mata tayo gagayem ken kakabsat. Sir, no puro green. Dapat adamo lang ang variation. Exactly. Mga monotonous. Exactly. So, dahil tayo mo ito pagpintasan ng tiladawan. We are extremely excited for the establishment or for the creation of this rice paddy art here in our beloved college. The Arbor State Institute of Sciences and Technology kagayem ken kabsat. Okay, so invitean da kayo when awisan da kayo apo dagita aglalo dagita interested nga faculty nga umay to makipagmula kasi iti last nga nagmula kami ado dagigay excited ken interested nga imay nakipagmula. So by the end of last week of July. This month irugimin apo ti ag transplant
Yes. And I remember, Ma'am Sarinya, during the first time we established the first ever rice paddy art here in Asis, talaga mga dagiti aglabas ka talaga mga ma-curious da, nang ito bobrain, and at the same time, they were convinced nga umaymat makimula niya, Ma'am Sarin. Okay. So, I just want to inform also, before nga adto ti maawis. Yes. Kas lang amin, at the proposal, apo dito nga mismo, di akin na nangi-propose dito nga project. Adaman in propose nan nga dapat kano kat adda entrance fee. Entrance How's fee. that, Sir Jude? You decide. Well, let's talk about it, no? No, especially no talaga mga malpas tayo data, but that's possible. Gagayem can kakabsa niya basta Okay. minimal amount. Oh, anyway, if there is an entrance fee, very minimum lang ang fee exactly. ang amount. Amount. Oo. Okay. So, datangarag gagayem kan kabsat, itultuloy tayo man iti istorya niya, kalpasan iti pakamo, daytoy iti sarena, sarili, tiregta namay, oras ta extension, kaduwak ti stasyon, ni Dr. Sarina Marinet Balbin Orhodos. Daytoy, ti 99.9 Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Broadcasting manipod assist lagangilang Abra, Philippines. Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Para ti kodyan nga damdamag, husto ken may tiyempo anaduras ng impormasyon iti salunat ken nutrisyon. Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Ang sampung kumain man. Ang moy, Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Mainam din na magsimula ng isang masiglang pamumuhay. Kumain ng tama, mag-ehersisyo at iwasan ng stress. sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mag-healthy lifestyle na. Huwag manigarilyo at uminom ng alak. Mag-ehersisyo araw-araw. At syempre, healthy diet na mababa sa taba, asukal at asin, pero madami sa prutas at gulay. Healthy lifestyle na para iwas sakit. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council at ng Department of Health. Ikaw ba ay isang kabataan na nasa edad 18 hanggang 30 taong gulang na nakapagtapos ng agri-fishery course mula sa formal o non-formal schools? May naghihintay na malaking oportunidad para sa iyo. Ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ay naglunsad ng programang pautang na Capital Access for Young Agripreneurs o Kaya Loan Program. Sa Kaya, maaari kang makahiram ng hanggang kalahating milyong piso bilang kapital para sa iyong startup o existing agri-fishery project. Ito ay walang interes, walang collateral at babayaran sa loob ng 5 taon. Huwag mag-alala dahil gagabayan ka ng ACPC sa pagbuo ng iyong business plan. Kung interesado, maaaring mag-sign up sa acpcaccess.ph. I-like din ang aming official Facebook page, Agricultural Credit Policy Council. Sa Kaya, kayang-kaya mo na. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Hi, we are the Bid-1A students of Asis Main Campus, and you are listening to DZNA FM 99.9 Radyo Kabinnulig, Denggem Gayem. Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Okay, susubling araw na po iti programa, iti Extension and Training Services Department, iti daytoy nga pagadalan, iti Santo Be University of Abra niya. So, nangiganyo to tayo, gagayam kagabsat, iti na isang sangayan mayan nga proyekto ni, iti Rice Paddy Art 2021 project, iti Extension and Training Services Department. Kas panag-celebrar apo niya, iti Nutrition Month, amo tayo dahi gagayam kagabsat because, you know, it's July, daytoy iti makungkuna nga bulan nga panag-celebrar
iti Nutrition Month. So to mark Nutrition Month this July gagayem ken kabsat, the kami nga taga-extension together with our director niya ni Dr. Sarina Marianet Palbenuridos, no, we are urging all Abrenian households and at the same time communities to plant vegetable gardens iti backyards niya and other open spaces, not only to curb malnutrition among children but of course to stop the high incidence of non-communicable diseases in the country gagayem ken kabsat niya. So even our director apo imay nakimulmula niya, imay nagmula kagayem ken kabsat niya. How's your experience, ma'am? Okay, so it was really a nice experience. We had at 2 Friday. 2 weeks, 2 Fridays. 2 Fridays. Okay, that was that is in celebration of this Nutrition Month. Since it's July, Yes, gagayem so, ken kabsat. On the first Friday, we planted Banana tree. So na makita banana trees. All the staff, the streamlined faculty of radio and the radio personnel, radio station personnel, we all together was planted banana trees. Okay, so where? So this was we planted it along the Barrio Road. And it Nambadyo. How do you call that one mo? Nagbadyo Road. Nagbadyo Road. Gagayem ken kabsat niya. And also at the site of the rice paddy art. And aside from that banana tree, gagayem ken And, kabsat. Diba, the purpose also of planting banana trees along that area is to control the erosion. Erosion, exactly. And at the same time, makatulong pa mo datoy nga sa banya nung mabising ka kung maglablabas ka ta, asidag mot niya, mabaling ka nga bangalan niya. So, this is actually happening in reality. Yes, but for me, yung site lang. Bakit doon? Bakit daw doon? Yung ano. So, the main purpose is to control the soil erosion. Ngam no makatubeng to Tiki na pintas na dagigay may mula no yan to tinapinpintas ison to ti agreement. But anyway, not only rice to ti mai mula dijay ayan ti farm nga dijay. After iti rice production, we will also plant vegetables. And that's right, gagayem ken kabsat. And for the second Friday, gagayem ken kabsat niya, nagmula kamot iti okra kada string beans. Yes, string beans gagayem ken kabsat. Nagrigat gayam Sir Jude ti agmulag lalo no noon time. Iso nga diba ang practice ng mga farmers nasapa da nga agriing. Exactly. Tapno haanda nga mapudutan. Ngam kanya mimot apo umay kami ag-report iti 8 o'clock. I-prepare mi pala ti bagi mi and that would be another 1 hour. So our time for planting is 9 o'clock. 9 o'clock. And that is already very hot. Hot nga talaga. So talagang kasapulan mi maadag kalugong niya. Uminom ka na danom. Nagpayong kami. Yes, of course. Nampudot nga rod. And it's really nice nga talaga nga may experience say dati niya ma'am oray no nga iso ti field of specialization tayo. So anyway, ti maadal tayo. Friday lang naman yun. Siguro next Friday na naman, Sir Jod. Yes, ituloy tayo manin amam na sa ban. Basta no, dati mahala tayo. Nasanay na kami sa pagtatanim. Yes, pagtatanim ng banana. Okay. Kasi masarap talagang banana, ma'am. Masarap kay Sir Jod. Yes. Gusto ni Sir Jod ang kumain banana. ng
Banana Q. Charot. Kamote Q yun, ma'am. Banana Q, Oo. meron din ang banana Yes. Q. But anyway, yung variety ng banana, tinanim namin, different varieties yata yun. Kung ano ang available na subwal, kung Yun ano na. ang marami dito sa amin, yung ang transplant namin doon sa area na yun. Exactly. Na most of those seedlings bang tawag doon? Fruit Subwal? seedlings. Subwal is seedlings, ewan ko. Kuha niya pa yan, balaya, ay, Balayang. saba nga, niya pang tawag mo digi saba. Dipig! Dipig. Diyos ko, po, kadwa dito yung patak Ang pa yung agriculture. Oo. Anyway. Madimin sa apay, amon yan mulmula, min. Dipig. Madiming- Balayang. Basta, nagmula kami ti Saba. Oo. Fun. Mano nga pisasin mo lang, Sir John? Ay, adumam. 5. 10. Ay ka, ekspertaram nga tasang apulo, agbalinto nga. Bainte. Ay, bainte. Yes, madoble. Aglalandan to ti subwal na gagayam ken na kakabsat. Ay ko, nagbungan to ti Ado, Sir John. Biling ka mo lang nga mapanaglako agi market. Apan tayo agtibba. Nga tibba, that's the term. Well, Agtibba. Wow. Agtibba ta agad din, no? Kay mulmula tayo Yes. pelangi sa tipapanon. Of course, we expect it to Lumang tupay mata. agkwapa niya rin Agsubwal. Agsubwal. So, danto ti kuanan, bunganan, mabalinto mga laon, i-proseso niya. Nagiti ko magamit to iti pa-training niya, the extension and So the reason training why we services choose department. banana trees to be planted is that we have our own technology on processing this. Apo dagitay pinarnway, dagitay researchers mi ditoy nga ma-process to dagitoy nga bungbunga. Exactly. Iso manarimaan da nga agpat-pa-training. And at the same time, adda pa manan ongoing nga research studies na dagitoy panang process iti banana. That's why we have to plant as many as we can. And aside from that area, talaga mga dupay tinaymulmulamin nga banana in the, of course, with the leadership of our President, Dr. Gregorio Torqueza. Nga, ma'am? Isupay mo tin suggest na nga niya, agmula kayo ti Saba. Gayam, kasi adda dagitay technology researches on the banana products. And nakapinpintas di Banana Island. I'm not referring in di Banana Island sa Jay. Sinabaan, exactly. Banana Island ko na ni Sir John. Baka andin no nga ta dito Banana Island. Banana Island. For all you know, the local term for that is Sinabaan. Sinabaan in Lagangilang. But here in Asis, we also have our Sinabaan Island. Diyan yung papapintasan ni nagbautan. Mabautan, exactly. It's mabautan gagayam ken kabsat. Nakamay mayat apo ti pumpumayan ni Apo Presidente sa Jai ni Dr. Gregorio Tony Torqueza Jr. gagayam ken kabsat niya. Ang laang ti dagitay mulmula at dapat ijay ti tagabantay. And we have the giant grotto. The giant grotto. Si Mama Mary. Si Mama Mary nga talaga. And I think these steps nga talaga siya agdan ka to 100 plus, if I'm not mistaken. 100? Mataas kasi yun, ma'am. Binilang mo, are you sure? Yes, ma'am. Basta 100 para ang taas kasi ng place na yan. Gagayam ken kabsat. Anyway, dagita po iti kakapintas nga mapaspasamak iti daytoy nga pagadalan iti our State Institute of Sciences and Technology kan kasapay matan ti department po mi nga indaulwan nga rod tinasiglat nga director ni Dr. Sarina Marianet Balbin Orhodos gagayam ken kabsat. Since yung sinabi namin kanina, we had conducted different projects and these projects we had implemented and conducted. We owe this also to our staff, the farm workers, the extension workers. And we have again a new staff, an extension worker din, in the person of Ma'am Jobeline Manganteng. Si kanteng nga ron ti Gondaway, apo,
nga Katay. kumablaaw ni Ma'am Chubalin Manganteng gagayem ken kakabsat nga. Okay, Ma'am Juby. Okay. Mekan. So, Haan na po nga kabarbaro kanya yung ni Ma'am Juby. She's been working in ASIS for how many years, Ma'am May Juby? designate tata ditoy extension. Okay, so Ma'am Juby, ibagamon nga ka ditoy extension. Hello. Hello. Mm-mm. Siya ni Mrs. Jubelin Manganteng. Daak kita tati Extension Department kas clerk. Pwede na ring extension worker. Yes. Extension work. Exactly. And manawatawan mo, Ma'am, nga work to ASIS? Adamot mga 8 years, sir. Oh, 8 years. 2011 idi 2011. start sir. Exactly. Okay. So, naka-designate idi iso na Joy Supply Office. Office. So, tatan, graduate iso na iti as IT, di ba? Ayan, IT ma'am. graduate. IT. Okay. IT, We are happy nga ada kanya mitata ni Ma'am Juby. Tap na ma-share namot dito yung department dagigay experiences na kandigay talaga nga knowledge na dagigay knowledge na dagigay in graduar na nga kurso. Kurso nga IT as IT as a product of IT gagayam ken kabsat nga iti daytoy nga pagadalan. So thank you so much. Welcome to our And department. welcome, Ma'am Jubalin Manganteng. No? So we are one family and our department. So maragsakan kami apo nga addaman kabarbaron nga kadwami gagayem ken kakabsat nga kadwami nga mangpasayaat iti departamento mi kadwami nga mangpasayaat pay kadagiti programs dagiti projects dagiti kandak min tumot nga in the near future nga patraining gagayem ken kakabsat. Okay, so anya pay dagitay Update, Ma'am Sarine. We received a message from Pilar Rural High School. Gagayem ken Kabsat. That's another project. Yeah? Yes, we are happy to inform you that our sacrifices in going to Pilar Rural High School, we went there to distribute and give seeds and some other fruit seedlings. supplies and farm supplies and equipments. So by now, by this time, they shared to us a picture nga showing the plants nga talaga. The plants dagitay inmulada kadagay seeds nga napanmiinted. Exactly. So and we are very happy just ka nagpintas. No, if only we could show you yung picture. Image. No, present me, maipabuya mi. Pabuya mi. Gagayam ken Kabsat. Nagpipintas. It's really nice gapuanan ta talaga ang titinulong da Jay Pilar Rural High School talaga. Yes. It is a concerted effort among the students, the teachers, and the principal, and other farmers in that institution. And it's really nice. We are confident to tell to everybody that we have attained yung mga objectives ng aming project which entitled 3 R's or the activation, recovery, and resilience of Pilar Rural High School Farm. Anong mauuna, sir? Recovery, reactivation, and resilience of Pilar Rural High School Farm Gagayem ken kakabsat niya. So we received that message last night coming from one of the project leaders in the person of Mr. Ezra Barcelona. And of course, hello, Sir good afternoon, Sir Ezra Barcelona of Pilar Rural High School. Kasama ni Ma'am Judith. Ma'am Judith and Dr. Susan Mina. Mina of Pilar Rural High School. I know you spearheaded the activities, the planting activities. Yes. So nalawat ti area da gagayem ken kabsat niya.
So saan laang nga mimisa nga talaga. Kasi Ayan na. ang Piral Rural High School is agriculture-based school. Exactly. Nagdakkel, naglawa, DJ, ayan. The area. The land area na po. And it's really nice nga may utilize sa tanapo na to land area dan gagayem ken kabsat na with the leadership of our director, Dr. Sarina Marianet Balbinur Hodos, and of course with the utmost support of our President, Dr. Gregorio Torqueza Jr., and our Vice President for Academic Affairs, Dr. Noel Begnalen. Ken kasapay meten apo dagiti teachers, iti Pilar Rural High School, students, and staff kagayem ken kabsat. Thank you. Interesado kami mo't apong nga mangi-share manen kanya dati ad-ado. So we are planning to give more seeds and fertilizers to them kasi diba no adda makitam nga magapanan na da May ayo ka. nga mangi-share. Exactly. Barang no isuda themselves mot i-share dan to mot iti dagitay makasapol. Sapol. It's really a continuous process nga talaga. You help the community, and when that community transform, let that community extend again the help given nga naitad ka dakawad gagayem ken kabsat niya. So kasta nga talaga iti panagtultulid na gagayem ken kabsat. And we also expect something in return. Kasi in accounting, there is yung ROI na Return the of, return on investment. investment. So, Exactly. nag-share kami and adamot returns, the return of the benefits. Exactly. Okay. So that's one way, that's one of the indicators for you to tell that this project really attained its objectives gagayem ken kabsat, no? The ROI nga ibagbaga ni Dr. Sarina gagayem ken kabsat. So dagita po iti nakaragragsak nga damdamag nga nagapuapo ti Extension and Training Services Department of OSIS niya. Ken kasapay met nagatendar pay met ni Ma'am Sarina niya oray no Sabado, oray no Domingo. Adula talaga ti kandak apo ti training seminars. Yes, Ngay that natatendaran ni Dr. Sarina. Ma'am. There is a good news with regards to the conduct of trainings. Amo yo apo, adamot dagiti targets nga dapat nga i-comply me. So we are very happy to inform you that we exceeded the target number of clienteles. The target number of MOA, and the target number of trainings that we conducted. So not only Trainings the and clienteles, projects. not only the clienteles that we had served. The trainings, the number of trainings, and the linkages and partnership. So nga thank you Ahmed kadagijay nag-conduct iti trainings nga naggapo iti different colleges. The College of Arts and Sciences, College of Education and Home Technology, And College of Agriculture and Forestry. and also in Bangged, College of Engineering. College of Engineering. Kudos po sa inyong lahat. Exactly. And for College of Teacher Education, dala talaga dagtultuloy apong seminar, trainings gagayem ken kabsat niya. And also, we have the training conducted by the College of Arts and Sciences nga natendaram mo lang ni Dr. Sarina during weekends gagayem ken kabsat. Thank you kadagijay nagpartake kadagitoy nga trainings kasi I had witnessed their interest in joining these activities. And because of that gagayem ken kabsat adum dagiti sangay iti gobyerno nga hope mo, they're also hoping may conduct mo datoy nga pa-training iti organisasyon gagayem ken kabsat niya.
So nga han kayo nga ligi nga umapapal. Dagiti na servan mi nga clientels mi da kayo nga haan payla nga na servan adan tumetla ang time nga umayda kayo may da kay ikan ti dagiti nga kita nga services Exactly. So saan lang apo nga farmers dagiti clientels mi na duma-duma apo nga types na iti tattao gagayem ken klase ko naman lang ti tattao gagayem ken kabsat nga at dagiti for example, dagiti educators, friends from the Department of Education, ya. So kanta kami ti pa-training para kadakwada gagayem ken kabsat, and it's really nice kasko na ni Dr. Gregorio Torqueza nya iti Bukay division ti Bukay district ko naman lang nya Bukay district kagayem ken kabsat nya. I'm referring to Department of Education kat danto pa kanang mga adda iti angay met nya kamuwa mi met iti the Bukay district nga pa-training iti it has something to say with IT niya ma'am da jay kantak iti Saturday. IT and Information biology. Technology and Biology kagayem ken kakabsan niya. So pagyaman namin mo dagiti na dumadumang coordinators iti per college nga iti Abra State Institute of Sciences and Technology sapay kumaapo tagtultuloy latta iti panangitid tayo nga iti genuine service tayo sanlaong nga iti college tayo na dikat paymoton iti buo nga probinsya iti Abra nya by of course extending our own expertise gagayem ken kakabsat. Okay, so nga ado pala nga po manarimaan kami pala nga agkan kandak iti training. And at the same time adamanen iti ongoing apo nga conceptualize me nga proyekto kada Dr. Sarina kanda giti kakadwami iti extension but kanda kanto when ipa elemento gagayem ken kabsat no nya dato nga proyekto. Okay, but amuyo dagiti projects mi apo ket adda punpundo na dagitoy. So nga haan mi nga maited ti amin nga kayat yo kasi agdepende kami metlaeng iti pundo ken not only di pundo apo dayjay technologies nga adda kanyami and these technologies nga dapat ket resulta iti research. So saan nga amin apo should I say amin ni kan kandak mi apo kat dagitoy kat it's always a product of research kagayem kan kabsat. Yeah? So kasta kami iti Abra State Institute of Sciences and Technology. So since it's 6 minutes after 2 gagayem ken kabsat nya pumakadan iti programa nya iti extension and training services ikanta nga rod kun daway nga mangited iti mensahe na iti director ni Dr. Sarina Marinet Balbino Rodos. Okay, so this time I'm not saying goodbye, but I just want to reiterate that our activities in the extension and training services are for you, for all the people in the community. Our mandate is to give service to the community and to share the recent technologies that we had generated here in ASIS. So you have heard our director, and we have only one purpose, and that is, of course, to uplift the lives, especially those people from the grassroots level. As we have mentioned, our primary clienteles are the farmers. And of course, this is a realization that the government is for the people, by the people, and of the people. And of course, with our existing programs, we promise you that we will give our very best to extend our expertise. So dahito nga rod gagayem ken kabsat iti programa iti Extension and Training Services Department. Saririt regta namay oras ti extension daytoy ni Judmar Trinidad Tero, and of course kadwak iti nasiglat nga direktor mi ni Dr. Sarina Marinet Balbino Rodos na imbangal daw.
Daytoy ti 99.9 Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Broadcasting manipod assist Lagangilang Abra, Philippines. Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Para ti kaudyan nga damdamag, husto ken maitempo, anaduras nga impormasyon, iti salunat ken nutrisyon. Nutri-Eskwela Radyo Kabinnulig. Kumain mint number 5, Mang Moy. Uminom ng gatas at